Good morning. Доброе утро. Welcome to day one for our new proposal of finding our inner strength. Приветствую вас на первом дне нашей новой программы, нашего нового предложения, обретая свою внутреннюю силу. We have come from effortless running Мы пришли к этому от безусильного бега to actual study через арктуральные исследования to deep dive, slow brew, к глубокому погружению медленной заварки, flocal motion, через текучее продвижение, regress to progress через отход вперед. to get to this point. И вот мы добрались сюда. It's an evolution. Это эволюция. I also want to give a shout out to everyone who is participating in the open underscore practice in memory of my teacher Nancy Stark-Smith. И также я хочу обратиться ко всем, кто участвует в открытой практике андерскора в память о моем учителе, о моей учительнице Нэнси Старк-Смит. Which started at 6 a.m. this morning, Практика началась сегодня в 6 утра Thailand time, по тайскому времени. and it's ongoing for another 15-20 minutes or so. И она будет продолжаться еще минут 15 или 20 или около того. During this time, we'll be having this wonderful class, И в это время у нас будет вот наш замечательный класс. and I'm very happy to share this time with you. И я очень рад разделить это время с вами. Jen Ru was asking me why this smile. Джен Ру спрашивала меня, почему улыбаюсь. I am happy. Но я счастлив. I'm happy for the fact that when I woke up this morning, Я счастлив, что когда я проснулся сегодня утром, I was ready for the underscore. я был готов к андерскору. I'm happy that when I wake up this morning, Я счастлив, что когда я просыпаюсь сегодня утром, I feel prepared for this class, я чувствую себя подготовленным к этому занятию. and I'm more happy when I see you Я еще более счастлив, еще более рад, когда вижу вас. and new faces И новые лица in the morning. утром. I mean, the faces are not themselves new, Я but понимаю, что лица сами по себе не новые. I understand how big a challenge it can be to change your schedule. Но я понимаю, насколько серьезной, непростой задачей и каким большим челленджем может быть изменить расписание. I have a strong feeling that this will be worthy. И у меня есть сильное ощущение того, что это будет того стоить. I was proposing this earlier. Я вот только что предлагал вот это. Just gently brushing your hands И такой легко потрите свои руки. and start imagining you're a magician. Начинайте воображать, что вы маг. And now you're concentrating your magic power in your И вы hands. концентрируете свою магическую энергию в руках. You can brush it, Можете тереть их, you can press it, можете нажимать, жать, you can knead it, можете выдавливать, прокручивать, like how you knead dough to make bread. можете проминать, как проминаете тесто, чтобы сделать хлеб. And when you feel you have enough magic power, И когда вы чувствуете, что у вас достаточно магической силы, touch somewhere in your body. прикоснитесь к какому-нибудь месту в своем теле Send magic there. и подправьте туда магию. Anywhere you want. В любое место. Any way you want. В любое место, куда захотите. And if you feel, oh, the magic runs out, И если вы чувствуете, что опа, магия заканчивается, more magic. делайте еще. Have fun with it. Поиграйте с этим. Or we can call this sensitizing process. Мы можем назвать это процессом увеличения чувствительности, Opening the senses. приведения в чувство, раскрытия чувств. A very good thing to do in the morning. И это очень подходит для утра. Be very generous with your facial expressions. Будьте щедры в ваших выражениях лиц. Yes.
Magic everywhere. Магия повсюду. Give yourself a little bit more time. Дайте себе чуть больше времени. Gathering more magic in the process. Собирая больше магии по ходу дела. You're ready? Вы готовы? This is very important. Это важно. You're going to share this magic with someone. Так, если вы готовы, то вы можете разделить эту магию с кем-то. In the process, you will create magic together. И в процессе вы создадите магию вместе. Ho ho ho. Magic, magic. So cool. And now you can exchange magic. И теперь вы можете обмениваться Oh магией. yeah. We don't forget you. Just И wait. о тебе мы тоже не забываем. Ah. Yes. Спасибо. Make sure you get everyone. Everyone is beautiful. Make sure you get everyone. Everyone is beautiful. And Удостоверьтесь в том, что вы всех затронете, все прекрасны. ah. What made you come? Yes. Oh, I'm quite good on one leg today. Okay, that's good. Balance. What? Спасибо, Миша. Спасибо.
Once you share the magic like this, it doesn't stop happening. И когда вы разделили магию таким образом, она не перестает происходить. So be ready. Так что будьте готовы. Hello, Valentina. Valentina, good morning. Доброе утро, Valentina. Yes, yes, yes. Ah, you know it. I always use, звездочки, Tiger Balsam. Ah, tiger balm. Yes. Very good. We're waking up. Witness the magic continues Свидетельствуйте то, как магия продолжается in your body, в вашем теле, in your friend's body. в телах ваших друзей. Start from the small places. Начинайте с маленьких мест, The fingers, the face, с пальцев, с лица, the toes, the ankles. с пальцев ног, с щиколоток. Be more generous with the face. Будьте щедрее с лицом. Really show your face to the world. По-настоящему показывайте свое лицо миру, To the sky, небу, to the earth, земле, to the gentle breeze. легкому ветерку. As the head and the neck shifts gently, По мере того, как голова и шея легко и нежно перемещаются, allow the spine to wave with that shift. перемещаются и передвигаются, позвольте позвоночнику следовать волнообразно за этим перемещением. Your shoulders move like seesaw. Ваши плечи движутся как качельки, Your вверх-вниз. ribs coming into play. В игру вступают ваши ребра. Your breathing celebrating this. Ваше дыхание празднует это. Remembering also about the internal smiles. И помните еще про внутренние улыбки. In your chest, Улыбка в груди, in your pelvis, улыбка в тазу, and how it's reflected on your face. и то, как они отражаются на вашем лице. Let's find more space for our Давайте wonderful найдем group. больше места для нашей прекрасной группы. Okay. When you're ready, draw some figure eights. Когда вы готовы, начните рисовать восьмерки. Maybe from the pelvis. I Может think быть. it's a good start. Из таза, может быть, это хорошее начало. Just draw some figure eights. Просто порисуйте тазом восьмерки. They don't even have to be perfect. Они даже не обязаны быть идеальными, Can be lopsided. а могут быть скошенными. How you are. Могут быть такими, как вы захотите. There was a reminder in the underscore practice. В практике андерскора есть напоминание. Come as you are.
Приходите, как вы есть. Allow that figure eight to spread. Позвольте этим восьмеркам распространяться. Can go up, Они могут идти вверх, can go down. могут уходить вниз. Can also spiral if you want. Могут уходить в спирали, если вы хотите. Appreciating the flow in your body. Замечайте и цените поток в вашем теле. Appreciating even the little silliness. С добрым вниманием, смотря даже на маленькие глупости. Appreciating the fact that the nature is always teaching us something. Замечая и ценя то, что природа всегда чему-то нас учит. The simple sounds of the waves, Простые звуки волн reminding us about our breathing. напоминают нам о нашем дыхании. The ebb and flow of the ocean, Приливы и отливы океана reminding us of the smoothness in how we can shift our weight. напоминают нам о гладкости в том, как мы можем перемещать наш вес. Плавности. Not because of many complicated reasons, Не из-за большого количества сложных причин, because simply we are water. а просто потому что мы вода. In my language, В моем языке we say that there is supreme goodness мы говорим, что есть добродетель превосходящая. in the being of water. Есть высшее добро в том, чтобы быть водой. Or in becoming like water. Или в том, чтобы становиться как вода. We can all do it. И все мы можем это делать. Become like water. Становиться как вода. 上善若水. Notice your movement happening. Замечайте, как происходит ваше движение. Notice the flow happening. Замечайте, как происходит поток. It's really like magic. Это действительно как будто магия. Because we don't really need to do a lot. Потому что нам не нужно делать слишком много. We are becoming it. Мы становимся этим. We unlock each moment Мы раскрываем каждый момент, so the goodness can flow through. чтобы вот это добродетель, чтобы вот это добро шло сквозь него. From the simple intention И из простого намерения, of choosing намерение выбрать to actively активно, appreciate активно замечать и ценить our movement. наше движение. Right away it becomes a game. Так что сразу же это становится игрой.
Notice there are so many combinations possible. Заметьте, что возможно столько комбинаций. Even within this simple framework of figure eights, Даже в рамках этой простой восьмерки. play with the size of the figure eight. Поиграйте с размерами восьмерки. Play with the inclinations of the figure eight. Поиграйте с наклонами восьмерки. Play a little bit with the speed sometimes. И иногда поиграйте немного со скоростью. Offer the play to the space. И предлагайте игру пространству. And receive from that offering. И получайте из того, что вы предлагаете. Allow your back to become more and more like a snake. Позвольте своей спине стать все больше и больше, как змея. Allow your breath to flow to hidden corners of your body. Позвольте своему дыханию течь в спрятанные уголки вашего тела. Each focal point of your movement Каждая точка фокуса вашего движения is radiating излучает, whether it's from specific joints. идет излучение из конкретных суставов. There are some very powerful ones Есть несколько очень мощных суставов, that are very much worth mentioning. которые очень стоит упомянуть. The hip joint, for instance. Например, бедренные суставы. Just by noticing how movement starts from there, Просто благодаря тому, чтобы замечать, как движение оттуда начинается, and how movement radiates, и как движение оттуда излучается. following that figure eight configuration, Следуя за этой конфигурацией восьмерки, observe наблюдайте. play with the small repetitions. Играйте с маленькими повторениями. Your movement becomes your expression, Ваше движение выражает вас, становится вашим выражением, your movement becomes your self-massage. и ваше движение становится вашим самомассажем. You give the massage and you receive the massage at the same time. Вы даете массаж, вы принимаете массаж одновременно. It's an internal conversation. Это внутренний разговор. The conversation sometimes can go through time. Разговор иногда может идти сквозь время. As we talked about in previous classes, Как мы говорили на предыдущих занятиях, it can also go through space. он может идти и через пространство. As memories, В качестве воспоминаний, feelings, чувств, thoughts, мыслей, ideas идей. come Приходите into this moment. в этот момент.
Notice that the mind likes to find out why. Заметьте, что ум любит выяснять почему. Notice also the movement is telling us, Заметьте также, что движение говорит нам, even if we don't know exactly why, что даже если мы не знаем точно почему, we can still move on. мы можем продолжать двигаться. And as we evolve, И по мере того, как мы эволюционируем, the answers can surface themselves, ответы могут сами всплыть на поверхность, sometimes in the most unexpected moments. иногда в самые неожиданные моменты. Value the importance of that flow. Цените важность этого потока. The flow is a very empowering tool. Поток – это инструмент, придающий силу. As we continue in it, И по мере того, как мы продолжаем в нем, challenge yourself in your movement architecture. дайте себе вызов, дайте себе челлендж в архитектуре вашего движения. Little by little, Понемногу. allow time for your body to become at home. Дайте время своему телу, чтобы стать как дома. With all your intentions to become a certain shape. Так, чтобы все ваши намерения сформировали конкретную форму. The camera can travel. И камера тоже может передвигаться. Feel free. Чувствуйте себя свободно. It's an eye for beauty. Глаз, следующий за красотой. It's a proof for this moment. Доказательство этого момента. Imagine that in this space that you are moving, Представьте, что в этом пространстве, где вы движетесь, you have countless drone cameras. у вас есть бесконечное количество камер на дронах. All around you. Повсюду вокруг вас. Each one of them Каждая из них is recording your movement записывает ваше движение with a smile. с улыбкой. You have thousands of drone cameras smiling at you. Так что вам улыбаются тысячи летающих камер, дронов. Feel free to smile back to them. И вы можете свободно улыбаться им. With this simple intention, you change your relationship with space. И благодаря простому намерению вы изменяете отношения с пространством. Notice the subtle changes in the skin. Заметьте те незаметные изменения в коже. Feed the goodness of each of your small movements. Feed the goodness from each of your small movements. Из каждого из маленьких движений все хорошее, все добро
which are also combining themselves to become the bigger movements, из маленьких движений, которые складываются чтобы, вместе, чтобы стать более крупными движениями. into your skin. Напитайте ими вашу кожу. And notice your skin gradually, really gradually, И заметьте, как ваша кожа постепенно, действительно постепенно spreading. распространяется. And feel as if you are enlarging in the process. Как если бы вы становитесь больше в процессе. It's like you're stretching a little bit outside of the perimeter of your skin. Как если бы вы растягиваетесь за пределы периметра вашей кожи. It's like how snakes change their skins. Как змеи меняют свою кожу. This skin is not big enough anymore. Эта кожа уже недостаточно велика для меня. From your movement, Из ваших движений new skin is growing. растет новая кожа, which is allowing you more space, которая дает вам больше места, more room, больше пространства, so your movement can expand. чтобы ваше движение могло разрастись. And notice that beautiful gradation. И замечаете эту прекрасную градацию, Notice that beautiful evolution. эту прекрасную эволюцию. Become more like a jellyfish sometimes. Иногда становитесь больше похожими на медузу. Strength in suppleness. Сила и тонкость. Maybe one more thing worth noticing Может быть, еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание. for us is that generally we have a very clear direction of where front is. Это то, что у нас обычно очень четкое направление, очень четкое представление о том, где у нас вперед. And of course, from that sense of front, we have back, left to right. И из этого ощущения, где у нас впереди, где у нас вперед, мы легко определяем, где у нас сзади, где у нас зад, где право, где лево. Sometimes when I swim in this ocean, И иногда, когда я плаваю в этом океане, I quite enjoy losing the sense of direction я наслаждаюсь потерей чувства направления. and just going a little bit with the waves. И иду вместе, плыву по волнам. If your body was more like an umbrella, Если бы ваше тело было больше похожим на зонтик, or like the body of jellyfish, или как тело медузы, and there isn't really a clear front or back or left or right, у которого не было бы конкретного и ясного переда, зада, право и лево, and your body is free to follow the flow of the movement, и тело могло бы свободно следовать течению движения, the tides of your breath, волнам, приливам и отливам дыхания. and in the process you allow all these movement in different directions, И в процессе вы бы позволяли всему движению в разных направлениях balance themselves, балансировать самого себя. just like how you would balance in water, Так же, как вы бы балансировали в воде. because you are water. Потому что вы и есть вода. Notice the change. Заметьте изменения.
And then from that place, sometimes challenge yourself some more. А потом из этого места, может быть, дайте себе еще вызов. Allow the challenge to become more playful, И позвольте этому челленджу, этому вызову стать более игривым, expressive, выразительным and also genuine. и настоящим, искренним. This is where you are. Это то, где вы есть. This is who you are Это то, кто вы есть now. сейчас. This is what you need Это то, что вам нужно now. сейчас. You are actively choosing the changes. Вы активно выбираете изменения. You become fully responsible for your movement. И вы становитесь полностью отвечающими за свои движения. And it's a very good feeling. И это очень хорошее чувство. To answer again Jenru's question Отвечая еще раз на вопрос Дженру at the beginning about why I was smiling, в начале занятия, вопрос о том, почему я улыбался. this is the reason Вот причина, that we can come together and express ourselves in movement, что мы можем собраться вместе и выразить себя через движение, challenge and grow, дать себе вызов и вырасти, evolve and appreciate. эволюционировать, замечать и ценить. What better way is there to start the day? И разве есть лучший способ начать день? In your small games of balancing, И в ваших маленьких играх балансирования I invite you to play with the weight of your head. я приглашаю вас поиграть с весом вашей головы, If you are not doing so yet, если вы этого еще не делаете. it's a whole new game. Это абсолютно новая игра. Be generous with your facial expressions, please. И будьте щедры в ваших выражениях лица. Be generous with the movement of your mouth and your jaw. Будьте щедры в движениях вашего рта и челюсти. As if you're going to swallow something from the space. Как если бы вы собирались что-то проглотить из космоса, из пространства. So when you change your skin again, Так что, когда вы снова смените кожу, you expand some more. вы увеличитесь, расширитесь еще немного. The head and the arms and shoulders, they create beautiful counterbalances. Голова, руки, плечи создают прекрасные, очень красивые контрбалансы. Sometimes the body can mimic, Иногда тело может подражать, мимикрировать,
the architecture of some very interesting looking trees. Подражать архитектуре некоторых деревьев, которые выглядят очень интересно. We are walking trees. Мы ходячие деревья. That slight change in how we used to weight up the head И это легкая перемена в том, как мы используем без головы in relation to the spine, pelvis, legs, feet. по отношению к позвоночнику, к тазу, к ногам, к стопам. It's feeding some very interesting information Дает очень интересную информацию into those small joints в эти маленькие суставы inside the foot, внутри стопы, ankle, щиколотки and also the toes. и в пальцы ног. Appreciate it. Замечайте и цените это. There are still new possibilities Есть все еще и новые возможности inside of us. внутри нас. As we unfold within our own movements. По мере того, как мы раскрываемся в наших собственных движениях. We were speaking of the seesaw movement of the shoulders. Мы говорили об этом покачивающемся движении плеч. If you really notice now, there are many other seesaws in the body. И сейчас вы можете заметить, что на самом деле таких же покачивающихся качелек много в теле. Play with all of them. Поиграйте со всеми ими. Even the smallest ones. Даже самыми маленькими. Between the jaw, the two sides of the jaw. Между челюстями, между двумя сторонами челюсти. Within each segment of the vertebral column, the backbone. В каждом сегменте позвоночного столба в хребте. Very gentle seesaws. Очень легкие, мягкие, нежные качельки Along the length of the spine. вдоль позвоночника. Noticing these gentle movements, Замечайте эти легкие движения, which we generally do not relate with strength, которые мы обычно не соотносим с силой. is creating more space Замечайте, как они создают больше пространства within the body. внутри тела. And from this newfound space in the body, И из этого вновь обнаруженного пространства в теле, from each breath you make, из каждого дыхания, которое вы делаете, each time you yawn,
Каждый раз, когда вы зеваете, the yawning is moving through your entire skin. зевание движется через всю вашу кожу. As you would yawn with the mouth, Как если бы вы зевнули ртом, you're also yawning in your feet. вы также зеваете и стопами. As you yawn somewhere inside your chest and your belly, И зевая где-то внутри живота или внутри груди, the yawning travels into the arms. зевание перемещается в руки. Noticing expansion Замечаете расширение as a result of this yawning. в результате этого зевания. Notice the space you create from that. Замечайте пространство, которое вы создаете через это. We are preparing ourselves for stronger breathing exercise. Мы готовимся, ведем подготовку к более сильному дыхательному упражнению, Which will tell us how possibly we can use that space. которое расскажет нам, как мы, в принципе, можем воспользоваться этим пространством. I'm saying this so you will be mentally aware and ready. Я говорю это, чтобы вы осознавали и были готовы. Meanwhile, continue with that space, Но пока продолжайте с этим пространством, exploring with it, исследуя в нем. gradually moving to set up your feet in such a way that you have one foot in front, one foot behind. Постепенно передвигаясь так, чтобы установить ваши ноги, одну стопу спереди, другую сзади. And the foot in front has the toes pointing in the same direction as your belly button, as your sternum, as your nose. И на той ноге, которая впереди, пальцы указывают в том же направлении, в котором указывают ваш нос, грудина, пупок. This is a little bit more specific, Это чуть более конкретно. and I will give these instructions, Я дам эти инструкции, but you listen to how your body will take the instructions, а вы слушаете, как ваше тело воспримет эти инструкции and your body will fit into them и как оно в них войдет in its own way. своим собственным способом. Every time I shift weight onto that front foot, Каждый раз, когда я перемещаю вес на переднюю ногу, I propose to allow the weight to sink, я предлагаю дать весу утонуть first into the heel, сначала в пятку, and then spreading, following the direction of the bones, а потом распространиться, следуя за направлением костей, into the toes. пальцы ног. The back of the knee softens, Задняя поверхность колена размягчается, so that as the weight sinks down, так что по мере того, как вес тонет, уходит вниз, I feel as if my lower leg is getting bigger. я чувствую, как будто нижняя половина, нижняя часть моей ноги увеличивается. It's a feeling, Это ощущение. so you don't have to look at it. Так что вам не нужно смотреть, проверять, It's not actually becoming bigger. что она действительно не становится больше. And I'm sorry you won't see it in the camera. Извините, на изображении на экране это не отразится. It's a feeling. Это ощущение. When that happens, Когда это происходит, and you feel like you have that elephant leg, и вы чувствуете, что у вас нога слона, bounce a little bit, немножко подпрыгивайте над ней, just enough for you to feel that your whole upper body
Достаточно вот этих движений вверх-вниз, чтобы почувствовать, что вся верхняя часть вашего тела, starting from the top of your head начиная с макушки all the way to the bottom of the pelvis, и до самого тазового дна, that whole unit что весь этот объект is dropping into that support. падает в эту опору. And the lower leg is becoming more and more like elephant. И нижняя эта часть ноги становится все больше и больше похожей на слоновью. When you shift the weight back, И когда вы перемещаете вес обратно, do your best to not push from that foot. постарайтесь, насколько можете, не отталкиваться передней ногой. Just allow your pelvis to leave this space Просто позвольте тазу покинуть это пространство and glide a little bit downward and backward. и отскользить немножко вниз и назад. So this is important. When Это you go важно. back, you're not pushing with this. Когда вы идете назад, вы не отталкиваетесь передней ногой. The shaking is there to try to get the legs to be so tired. Вот эта тряска продолжается, чтобы ноги так устали, It's like, I don't want to work anymore. чтобы было уже все, я не хочу больше работать. And that's good. И это хорошо. Allow the pelvis to do it. Позвольте тазу это делать. Вниз And back. и назад. And gradually you teach this to the back leg. И постепенно вы научаете этому заднюю ногу. With the back leg, the back foot, the back hip, Заднюю ногу, задняя стопа, заднее бедро. I have an interesting proposal. Для нее у меня тоже есть интересное предложение. Remember about the front toes being in the same direction as the belly button, as the sternum, as the nose? Помните, что пальцы передней ноги в том же направлении выстроены, как и пупок, и грудина, и нос. Allow the back leg to turn out slightly from the hip. Позвольте задней ноге сделать небольшой отворот, отвернуться от бедра. So that when the weight settles on it, Так что, когда вес устанавливается, встает на ней, you feel your body opens up a little bit into the sides. вы почувствовали, что ваше тело немножко раскрывается в стороны. As if your back can spread. Как если бы ваша спина расширилась. And the distance between your kidneys and your lungs И расстояние между почками и легкими will open up a little bit. немножко приоткрылось. Take your time. Не торопитесь. Allow your arms to express how you breathe. Позвольте рукам выражать то, как вы дышите. Рукам. So this is how I'm breathing. То есть вот как я дышу. And you're welcome to change legs anytime. И вы в любой момент можете сменить ноги. Remember previously we were talking about jellyfish body, medusa body. Помните, что до этого мы говорили про тело медузы, Where there isn't a clear direction of where front is. медузное тело, у которого нет четкого направления, понимания, где перед, где зад. Now we're back to human body. И теперь мы вернулись в человеческое тело. But having come from the medusa, from the jellyfish body, Но вот мы вернулись из медузного тела. we are still aware of all the directions, Мы все еще осознаем и отдаем отчет себе во всех направлениях. even though we have a clear front. Даже хотя у нас есть теперь четкий перед. Notice that possibility. Заметьте эту возможность. Notice how that makes your brain works differently. Заметьте, как это дает вашему мозгу работать иначе. I have invited us to structure the back leg in such a way Я пригласил вас к тому, чтобы таким образом структурировать заднюю ногу for another reason. еще по одной причине.
so that eventually when we will use this into locomotion, Так что в конечном итоге, когда мы включим это в движение, there is at the same time the possibility to move front, сохранилась возможность одновременно перемещаться вперед, and back, вперед и назад, and also to move и также side to перемещаться side из стороны в сторону with equal efficiency. с одинаковой эффективностью. It's not about the size of the steps yet. Это еще не про то, какого размера шаги. I would say it's more about the clarity of shifting the weight Я бы сказал, что это скорее про ясность of the смещения upper веса body. верхней половины тела. And wherever you put your foot, И куда бы вы ни поставили ногу, your weight drops into it. ваш вес падает в нее. The back foot is open a little bit Задняя стопа чуть-чуть отвернута, открыта, so that I'm ready for the sides, так, чтобы я был готов переместиться в бок, without losing that reference не теряя вот эту отсылку, это соединение, coming from the front foot которое исходит из передней стопы, about where my front is. которое соотносит меня с тем, где у меня перед. Consider this a very interesting game Воспримите это как интересную игру. of directions. Игру направлений. Appreciate the beauty Видите красоту in your body's architecture в архитектуре ваших тел, to negotiate between different directions чтобы договариваться, чтобы определяться между разными направлениями. in structure, В структуре, in contrast to по контрасту с direction of travel. движением по направлению. Just play. Поиграйте с этим. The more important part, I would say, is Я бы сказал, что более важная часть to allow your weight to drop into that support — позволить своему весу упасть в эту опору and feel that elephant leg. и почувствовать эту слоновью ногу. That gives you strength. Это дает вам силу. I haven't forgotten about breathing. Я не забыл про дыхание. Here it comes. И вот оно. Perform a percussive breath. Сделайте ударное дыхание. I choose to do this. Я выбираю это делать так. It's a simple P sound, Это простой звук «п», which is in most languages, I would say. который присутствует, как мне кажется, в большей части языков. And you do it from squeezing your lips Вы делаете его, сжимая губы, so that you store up air inside your oral cavity. так что вы сохраняете и копите воздух в ротовой полости, You store the energy копите энергию, and then а потом you shoot it out. выстреливаете ей. And notice when it shoots out, И замечайте, что когда она стреляет, выстреливает, something is changing here. что-то меняется здесь. Notice also when it shoots out, Замечайте также, что когда она выстреливает, sometimes this can happen. иногда может произойти вот что. And try not to do it. И постарайтесь так не делать. So I show again a little bit Покажу to the еще раз side. сбоку. When I do the percussive breath, Когда я делаю ударное дыхание, I try not to я стараюсь put too much of my neck into it. не включать свою шею в это слишком сильно. And I also try to connect that to my elephant leg. И я стараюсь это соединить с моей слоновьей ногой. And I'm going to use that percussive breath Я собираюсь использовать это ударное дыхание, to propel me чтобы передвинуть меня вперед into weight shift. в перемещение веса.
It's an interesting game to ask the body Интересная игра попросить тело to coordinate specific movements in breathing скоординировать конкретное движение в дыхании and how we organize our structures, и то, как мы организуем свою структуру, moving into specific directions. двигаясь в конкретных направлениях. Just take it as a game Воспримите это как игру and play. и поиграйте. See what happens. Посмотрите, что получится. Allow your arms to express how you're breathing. Позвольте рукам выражать то, как вы дышите. Allow yourself to leave that game behind. Позвольте себе оставить эту игру позади. Continue to shift your weight Продолжайте перемещать свой вес. and allow the body to tell you what it learned from that И experience. позвольте телу рассказать вам, чему оно научилось из этого опыта. Take this into some kind of walking in any directions. Возьмите это в прогулку, в ходьбу, в любом направлении. Notice the fullness in your weight transfer Заметьте полноту передачи вашего веса, coming from each step. который идет через каждый шаг. The proposal was for us to find our inner strength. Мое предложение было для нас найти нашу внутреннюю силу. What does it mean for you now? Но что это значит для вас сейчас? As you experience yourself in this simple movement of walking, По мере того, как вы проживаете себя в этом простом движении ходьбы. how are you connecting to the space? Как вы соединяетесь с пространством? How are you expressing yourself in this space? Как вы выражаете себя в пространстве? How do you feel in your skin? Как вы чувствуете себя в своей коже? I hope this ending moment is simple enough Я надеюсь, что этот завершающий момент достаточно прост, so you can allow yourselves to carry these feelings чтобы вы смогли позволить себе унести эти ощущения and allow them to become your tools и позволить им стать вашими инструментами throughout the day. в течение дня. As we have come from effortless running И вот мы пришли из безусильного бега throughout the previous weeks через предыдущие недели to this moment. к этому моменту. I hope I'm showing you that Я надеюсь, что я за это время показываю вам, it's not about the movement itself. что дело не в самом движении, It's not so much about the movement itself. дело не столько в самом движении, It's more about how we perform the movements. сколько в том, как
мы осуществляем движение? From what understanding? Из какого понимания? From what intention? Из какого намерения? Finding our inner strength Обретая свою внутреннюю силу, will continue. эти занятия продолжатся. See you next time. Увидимся в следующий раз. Thank you. Спасибо. Yeah.